Je tiens, à travers mon intervention, d'abord rendre hommage au professeur Bachir, qui nous a quittés dernièrement. Il s'inscrit justement lui-même, il a travaillé sur les biomatériaux. Cette thématique, pour mettre un peu les choses à leur place, c'est une thématique que nous avons commencé dans les années 90. Je dirais même que nous sommes les premiers en Algérie à travailler sur cette thématique. Nous avons commencé avec les polymères qui sont fabriqués en Algérie, hein, le fameux... Les polyoléphiles. 4000M, c'est ça, et le polyéthylène. Et puis, on a pensé aux entreprises, aux déchets des entreprises, aux déchets des entreprises notamment agroalimentaires, telles que le grignon d'olive, les menuiseries, tout ça. Et puis, on a essayé d'introduire des déchets agroalimentaires dans les matrices polymères. À ce sujet, je tiens à rendre hommage à nos collaborateurs de CITIF, professeur Boukarou et professeur Kassi Mustafa. Et puis, de l'autre côté aussi à Oran, l'introduction de l'argile, etc., dans les matériaux polymères. Juste une petite question, puisque vous êtes toujours à la page. C'est un sujet porteur. Est-ce que maintenant, en Algérie, par exemple, on a commencé à s'intéresser à ce type de matériaux? Merci encore une fois. Merci, professeur Djidjli, pour votre intervention. I don't know if I have to answer in French or in English, because Professor Walter Fouquet probably doesn't understand French. Not yet? Okay, I'm going to summarize. Professor Djidjli was talking about all the efforts and the previous work made in our laboratory. I'm still saying our laboratory, because in the LMPA laboratory, we were working for a long time on biopolymers, on the classic polymers reinforced with some fibers, some clays, and also now we are trying to give an added value for trash waste from local industries to reinforce some polymers, either from petrochemicals polymers or biopolymers. So he was highlighting the efforts made from Algerian teams and also from the west of the country, where our lost Professor Bilbashir was working on also clays reinforcing polymers. So he was asking me about if in Algeria now we are moving. I think that we are talking about application in the industry of this kind of materials. Did I summarize everything? I don't know. Yes. Okay. So I don't know if we can say that we are using them, because they are still expensive. But according to a recent research I have made with some industrial entreprise, I have noticed that they are starting their interest to this kind of materials, but still the polyolefins are the first polymer used in Algeria. I don't know, here in Bijaya I have asked some transformers and they are not using yet, but we have to, because I know that our research groups are working a lot on these fields. And as you can notice, I didn't present any results in my talk. I have chosen to present, since they are study days, some information to our PhD students about this field. Just some, highlighted the importance of this kind of materials and what is the trend and there is a field of, we have still the possibility to innovate, to produce new results with these materials. But I agree with you, if we don't move to the application, it's not worth. I don't know if someone else have any answer to say. If do you know any industry using now biopolymers
Personally, I don't know. I know that I have been asked by several industrial to help and to give assistance to use the biodegradable materials, but they are still expensive comparing to the polyolefins, and it's always the cost. Le coût prend toujours le dessus, malheureusement, unfortunately. Other question? Professor Kassi? Not you, please. I still see him like my professor, so when he is asking me. No, I really enjoyed your talk, so it was fine. But just I want to talk about one major point when talking with bio-based polymers. We know that recently there is a debate about the prohibition of the use of one single plastics. That means that you cannot use more, that's prohibited to use it once. And my question is it a problem and limitation for the development of bio-based plastics? That's my question. If you can give us do you mean the classical ones? Yeah, all the plastics. Now they are, in particular in short-term applications. So now, for example, in the European regulation, they think we cannot recycle. You cannot, no, I mean you cannot use plastics just once. You have to use it more than once. Because for short-term applications, like for example, the bottles for water or for soda, these bottles, we use it once and then they are recycled for other applications, but not for, especially for conserving or for food industry. Yeah, for food industry. Do you think that this will limit the development of bio-based or biodegradable polymers in general? The fact that we cannot use it once, so it means that we have to use it once again, or once again, probably more. Yeah. I don't think that the one will limit the other one, but because it depends on the application. Some of the applications, I don't think that in biomedical applications you can reuse. For instance, you cannot reuse the materials that you use for, I don't know, in biomedical domain. So in any way, we need to develop these biodegradable materials. But for the other applications where we have high volume, high consumption, I think that it is necessary to reuse or to recycle. And also, we have done some studies in our lab where even the biodegradable polymers, we proved that we can recycle them at least one time with the, I don't know, Idris. He managed to recycle even biopolymers. So the one doesn't limit the other one, according to me, of course. We can develop both, and we cannot now say that we are not using the fossil-based polymers at all, because it's not possible. But we prefer to have more sustainable materials. Said that we probably need to reuse them, but that it doesn't mean that we cannot work on biodegradable, because as I said, and this is according to me, we can use the biopolymers in some application, even in food industry. I don't think that we can limit to polyolefins for many reasons, even toxicity and other properties. So we have to find, I think we have to find the balance between the use of one and the other one. I don't know if I answered to your question. Thank you, but I really need to ask some question. Yes. Director. Donc, tout d'abord, je tiens à vous féliciter, Madame Aida, pour votre exposé qui a été très clair et très intéressant, la présentation.
Je ne suis pas un polymériste de formation, je suis un métallurgiste de formation. Je travaille beaucoup sur les matériaux métalliques. Et comme vous savez, les matériaux métalliques, quand on les fait travailler à un certain moment, ils perdent leurs propriétés mécaniques, telles que ça peut être soit de l'usure, soit de la corrosion. Et moi, je travaille sur les traitements de surface. Donc, on essaye de récupérer ces matériaux par ce qu'on appelle la technique de projection thermique. Des fois, donc, actuellement, des travaux scientifiques, ils ont pu arriver à déposer les polymères sur un acier. D'accord? Sur un acier. Ma question, quels sont, à votre avis, en tant que polymériste, quels sont les paramètres à prendre en considération une fois que le polymère est déposé sur un matériau métallique, il va s'adhérer? Voilà ma question. Vous pouvez bien sûr répondre en anglais. D'accord? Merci, madame. Merci, professeur Bradley. Donc, pour être honnête, je n'ai jamais travaillé sur le coating des métaux par les polymères, mais je pense que le premier facteur serait l'adhésion ou la compatibilité justement entre le polymère et le métal, et aussi s'assurer que le polymère a les propriétés recherchées. Maintenant, si vous cherchez un isolant, il faudrait s'assurer que votre polymère soit isolant. Pardon? Oui, justement, en fonction de la propriété. On utilise aussi pour les propriétés anti-corrosion. Ça dépend vraiment de l'application. Et juste pour précision, je ne suis pas polymériste aussi. Je suis du génie des procédés, mais on travaille depuis longtemps sur les polymères. À mon avis, il faut d'abord s'assurer que le polymère métal puisse s'adhérer, améliorer l'adhésion entre les deux, en rajoutant certainement des additifs, mais aussi make sure that your polymer will respond to your needs. I mean, if you want to have isolation, electrical isolation, or chemical resistance, or anti-corrosion polymer, so you have to choose your polymer regarding your application. Last question, please. Pardon. C'est juste pour répondre à la question professeur Bradley. Beaucoup de travaux, même dans les applications industrielles, on dépose des polymères sur les métaux. Nous utilisons tous les jours, par exemple, des poêles, bien des marmites traitées avec le téflon. Pour éviter... Ce qui n'est pas très bon pour la santé. Pour diminuer le coefficient de frottement, pour que la poêle... pour que, par exemple, les aliments de cuisson ne collent pas sur une marmite ou bien sur une poêle. Nous traitons aussi les lames que nous utilisons tous les jours avec du téflon aussi, un polymère, pour diminuer le coefficient de frottement, pour ne pas se blesser. Ça nous arrive d'acheter des lames, tac, ça gratte, c'est parce que tout simplement, le métal n'a pas été bien traité avec le téflon. Juste pour répondre à vous. So, thank you. We can continue with discussion related to the polymer after, during lunch. But now we have to move. We thank you so much, Professor Aida. And as Professor Aida, I said, there are many challenges and we have to collaborate each other in order to overcome that. So now we are the pleasure to ask Dr. Younes Menal to give his presentation. He will give a talk about the determination of the mechanical resistance of two glass